Добрый день, всех приветствую на разборе задания Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 9 класс, часть чтения, отборочный этап, город Москва, 2022 год. Что-то все долго получается-то. На задание дается 20 минут, максимальное количество баллов, которое можно получить за него 15. Что нужно сделать? У нас есть 7 вопросов, на которые нужно ответить true, false или not stated. Поэтому мы читаем сразу же первый вопрос, потому что времени не очень много. В принципе, 20 минут это ших-промых, и все, уже закончилось. The classroom Mr. Watson led Philip into was empty but for a couple of tables and benches. Комната, в которой мистер Уотсон завел Филиппа, была почти пустая, за исключением пары столов и лавочек. Читаем. True, false или not stated. Находим первый абзац. Come along, young fellow, shouted Mr. Watson. I'll show you the schoolroom. He swept out of the drawing room with a giant stride, and Philip hurriedly limped behind him. He was taken into a long, bare room with two tables that ran along its own length. On each side of them were wooden forms. Что здесь сказано? Bare room. Bare room значит голая комната. Ну, то есть там было только два стола на всю длину и, собственно, какие-то там лавочки. Nobody much here yet, said Mr. Watson. I'll just show you the playground and I'll leave you to shift yourself. Все, идем дальше. Значит, true. Второй вопрос. Mr. Watson was head teacher of the King's School situated in the suburbs. True, false or not stated. Читаем дальше. По логике вещей все должно идти последовательно. Mr. Watson led the way. Philip found himself in a large playground with high brick walls on three sides of it. On the fourth was an iron railing through which you saw a vast lawn, and beyond this some of the buildings was of King's School. One small boy was wandering disconsolately, kicking up the gravel as he walked. "Hulloa, Benning!" shouted Mr. Watson. "What did you turn up?" The small boy came forward and shook hands. "Here's a new boy. He's older and bigger than you, so don't you bully him." The headmaster glared amicably at the two children, filling them with fear by the roar of his voice, and then with a guffaw at them. Вот, собственно, да, что и написал мистер Уотсон. Здесь not stated, потому что на протяжении этих абзацев действительно сказано, что он был там head teacher, но не сказано, где находится эта школа. Benning liked his own joke about Philip's mother he played on the boy. True, false, or not stated. Возвращаемся сюда. The headmaster glared amicably at the two children, filling them with fear by the roar of his voice, and then with a guffaw left them. What's her name? Carrie. What's your father? He's dead. Oh, does your mother wash? My mother is dead too. Philip thought this answer would cause the boy a certain awkwardness, but when it was not to be turned from his facetishness for so little. Well, did she wash? He went on. Yes, said Philip indignantly. She was a washerwoman then. No, she wasn't. Then she didn't wash. The little boy crowed with delight at the success of his dialectic. Then he caught sight of Philip's feet. What's the matter with your foot? Philip instinctively tried to withdraw it from sight, then he hid it behind the one which was whole. I've got a clubfoot, he answered. How did you get it? I've always had it. Let's have a look. No, don't then. Benning liked his own joke about Philip's mother he played on the boy. True, false, not stated. True. Возвращаемся почему. Находим кусочек, где but Benning was not to be turned from his facetiousness for so little. Facetiousness мы можем перевести дословно как что он весь такой сам из себя молодец. И дальше у нас есть еще одно подтверждение. The little boy crowed with delight at the success of his dialectic. Он был рад тому, что он такой весь острословный. Дальше. Четвертое. When Benning kicked him, Philip gave him a black look. True, false, not stated. The little boy accompanied the words with a sharp kick on Philip's shin, which Philip did not expect and thus could not guard against. The
The pain was so great that it made him gasp, but greater than the pain was the surprise. He didn't know why Venom kicked him. He didn't have the presence of mind to give him a black eye. Besides, the boy was smaller than he, and he had read the boy's own paper that it was a mean thing to hit anyone smaller than yourself. When Venom kicked him, Philip gave him a black look. Действительно не сказано, есть слово о black eye, которое мы можем зацепиться. He did not have the presence of mind to give him a black eye. На самом деле спорно, можно было бы сказать, что, возможно, это false, потому что он, true, это бы он посмотрел на него злобно, false, он не посмотрел на него злобно, not stated, просто не сказано об этом, поэтому на самом деле я бы выбрал false, но здесь автор указывает, что это not stated, очень спорно, очень можно долго припираться, но как есть. Вопрос 5. Philip wanted to punch Venom in the face but lost his nerve. True, false, not stated. Дальше мы видим, he was shy and nervous, he was anxious to make himself pleasant, but he could not think of anything to say. He was asked a great many questions and answered them all quite willingly. One boy asked him whether he could play cricket. No, answered Philip, I've got a club foot. The boy looked down quickly and reddened. Philip saw that he felt he had asked an unseemly question. He was too shy to apologize and looked at Philip awkwardly. In a little while he noticed that the birds were talking about him and he felt they were looking at his feet. He grew hot and uncomfortable. But others arrived a dozen together and then more, and they began to talk about their doings during the holidays, where they had been and what wonderful cricket they had played. A few new boys appeared, and with this presently Philip found himself talking. The boy's own paper, and third boy appeared and his tormentor left him. То есть мы видим, что Филипп очень сильно нервничал. Поэтому пятое мы wanted to punch Venom in the face, but lost his nerve. True, можно сказать true, но он хотел, он мешкался, но долго не смог в итоге этого сделать, потому что начали подтягиваться другие ребята. Philip reluctantly answered the boy's questions. False. Для этого нужно понять, что значит reluctantly. Я, честно говоря, сам не знаю, поэтому reluctantly. Я могу только предположить, что reluctantly означает что-то негативное, в негативном ключе, in unwilling and hesitant way, reluctantly. Поэтому reluctantly answered the boy's questions. False. Смотрим, почему false. False, потому что but others arrived a dozen together and then more, and they began to talk about their doings, He was anxious to make himself pleasant, but he could not think of anything to say. He was asked a great many questions and answered them all quite willingly. То есть он вполне охотно на них отвечал. Пропускаем. Седьмое. When asked if he could play cricket, Philip thought the question was rude. True, false, not stated. No, Philip answered Philip. One boy asked him whether he could play cricket. No, answered Philip, I've got a club foot. The boy looked down quickly and reddened. Philip saw that he felt he had asked an unseemly question. He was too shy to apologize and looked at Philip awkwardly. False, потому что Филипп ничего не подумал, он увидел, что этот мальчик, понял, что он спросил тупой вопрос, собственно, не очень уместный, и поэтому он ничего не счел, просто подумал, что это неуместный вопрос, и мальчик сам это заметил. Task 2. Choose the option which best fits according to the text. What does strides mean in the third sentence? Находим третье предложение. Strides. 2 tables.
чтобы найти это слово. With giant strides. Drawing room with giant strides. Найдено. Теперь нужно понять, что это означает. Steps, yells, leaps, brooms. Steps, ступеньки, yells, не знаю, что такое, гуглим. Yells означает вскрикивание, но в контексте существительного не сказано ничего, поэтому отбрасываем. Leaps, прыжки, brooms, метла. Я предполагаю, да, возможно, есть какое-то другое значение, поэтому step самое очевидное, что относится к комнате. When Philip is shown around the school, it is mostly empty, bright and cheerful, small and cramped, full of noise and activity. Точно нет, потому что там не было детей. Small and cramped тоже непонятно, потому что все большое. Bright and cheerful тоже не сказано. Mostly empty, да, подходит. Why were the children afraid of Mr. Watson? He was very loud, he was angry with them, he was unkind to them, he was very big and powerful. Ничего не сказано, тоже ничего не сказано. He was angry with them, тоже ничего не сказано. He was very loud сказано, потому что мы находим быстренько этот кусочек текста. The headmaster glared ambiguously at the two children, filling them with fear by the roar of his voice, and then with the guffaw left them. То есть у него был очень громкий голос. Дальше. Venning's behavior towards Philip could be described as sympathetic, hostile, hospitable, uninterested. Uninterested не подходит, потому что он задавал много вопросов. Hospitable тоже нет, потому что он был грубый. Sympathetic тоже нет. Hostile. Hostile означает... Гуглим. Я тоже не знаю, честно говоря. Невозможно знать все на свете. Hostile, unfriendly, antagonistic. Да, действительно. То есть мы, в принципе, методом исключения можем все отбросить и получится это. What does his tormentor in line 22, column 2 refer to? The Philip's clubfoot, the boy called Venning, the third boy to arrive, the pain in Philip's shin. Здесь имеется в виду Philip's clubfoot, тоже нет, не подходит, the boy called Venning. Да, tormentor означает как бы его соперник, тот, с кем он схлестнулся, противник его. Why does Philip become hot and uncomfortable when the boys talked about his food? It was summertime, he had been bitten, he was embarrassed, he felt left out. Для того, чтобы понять, что значит clubfoot, это нужно загуглить, либо нужно знать заранее. Поэтому мы гуглим, что такое clubfoot. Clubfoot у них такая вот, похожа на... Она как бы вывернутая нога, поэтому он будет постоянно хромать. Вот. Находим he was embarrassed, he felt left out. He felt embarrassed. Вот это больше подходит всего. Philip feels nervous with the boys because he was afraid of being bitten. He wanted to keep his clubfoot secret. They ignored him completely. He wanted to make a good impression. Да, скорее всего, он хотел произвести хорошее впечатление, потому что пришли новые парни. Вот, я не знал, как себя вести. Он хотел произвести pleasant impression, но вот, да, непонятно, как можно было это сделать. How do the boys who interact with Philip directly react to his clubfoot? They pay it little attention, they are curious or embarrassed, they are polite and sympathetic, they are disgusted by it. Disgusted by it относится скорее только к Веннингу. They are polite and sympathetic тоже нет, не подходит. They pay little attention не подойдет, потому что нет много attention. They are curious or embarrassed. Curious скорее, да, подходит сюда. Все, конец части reading. Спасибо, что были здесь. Как видите, я тоже не все знаю, допускаю ошибки, поэтому это вполне нормально, если вы с чем-то не разобрались, и вам тоже нужно будет что-то гуглить. Гуглите, запоминайте, учитесь на чужих ошибках, и с вами будет успех.